kwa nini watu wanachagua kununua Mercedes-Benz, Rollce over Toyota? Why? Watu wananunua Versace, wananunua Gucci, wananunua iPhone, wananunua Samsung. Why do people choose one brand over the other one? So in neuroscience of marketing, tunasema hivi, brand ni long process. Kujenga brand sio kusema nimepostia mtandaoni nimevuma na mimi nimekuwa brand. No. Brand minimum inachukua mwaka mmoja na nusu kujenga. So if you think umepostia mtandaoni unajulikana, you are now a brand, you're not. Why brand inachukua muda mrefu? Kwa sababu brand inahitaji kitu kimoja, consistency. Consistency of messaging, consistency of relationship, consistency of quality. Hivi vyote vinajenga brand. Why? Kwa sababu brand ni gusa moyo wako. Brand ni hisia. Tapping into emotions. Building a relationship na wateja wako au walaji wako in emotional level, that is what we call what do we call that? Brand. So brand is emotion, something to do with emotions. No matter people choose Royce over Toyota. Why? Look at Royce. Wakati Royce anatengeneza gari lake, first of all, anaonyesha kitu kinaitwa personalization. Wakati Toyota anatengeneza, wanaonyesha industrialization. Toyota anaonyesha mashine zinatengeneza gari, Royce anaonyesha watu wanashona leather. Where will you choose?